Приветствую всех на канале ALeXTihiy. Я ALeXTihiy. Мы продолжаем с вами проходить Хогвартс Наследие. Посмотрел предыдущие записи. Честно говоря, звук просто ужасный, конечно. Но что поделать. Потом, думаю, куплю микрофон, и звук будет получше. Так, мы начинаем учебу. Нам надо учиться. Опа. Здравствуйте. Вы решили мне сыграть? Что-то у вас как-то не очень получается. А как интересно, с картины звук-то идет. Ладно, они там двигаются в волшебный мир. А еще и звук передают. Ладно. Пойдем учиться. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Что за звук был? Ну ладно. Здрасте, приехали. Смотри-ка, они на метлах, да? Летают. Значит, мы тоже, наверное, будем. Ну, хорошо. Это меня радует. Здрасте. Иди ты, о господи. А рыцари... Опа. Рыцари мне кланяются? Или чего? Нет. Так. Еще выше. Ага, вот сюда. Так, начать задание. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of... Какой веселенький профессор, да? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Еще заклинание. О. Акцию. Поехали. Ой, еще легкотня. Акио. Акцио, а не Акио. Что он говорит Акио? You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Запомни, дорогой зритель, запомни. Учиться надо прежде всего. Сначала учеба, потом практика. Все вот эти вот игрушки, развлечения, все это после учебы. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test? Ну смотри, можно совмещать учебу и игры. So why don't we have our newest student start us off? Хорошо. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, excellent. Good. Don't lose your composure. Ну, а чё он не остановился? Не понял. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss О, наши первые очки за факультет. A bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! That is how it's done. 30. Ну, чё он не отпустил-то, ну? Ну вот. Еще 50. У меня 0. О! Получилось. И как мне ее обойти? Получается, и так проиграл. Quite impressive. Блин, ну 10 очков. Я просто не сразу понял, как отпускать. Ну да ладно. I think we are well past interesting at this point. I'll say. А это посложнее будет. This round settles it all. Watch this. Давай, вот правильно. That is how it's done. Так. Ну.
Это ж надо было. Ахахаха. А, как? Нечестно. Это нормально вообще? Тихо, 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 тихо. Вот, стой там. Так, у меня есть шанс на победу. Давай, 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 давай. Отлично. 1-1 по раундам. Ха-ха-ха. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with ALeXTihiy. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Спасибо за поддержку. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Wagadu. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, дочка профессора. and were halfway around the world at a new school in a new country. Так. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ну, понятно. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. Хорошо. Use ALeXTihiy on humans, A word, if you're if so you would. inclined. Well, You wanted to speak with me, Professor? I did. You know, I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the Дополнительные ordinary занятия. curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Хорошо. Опыт дали. Так. Что теперь тут надо? Мы идем по основным заданиям. Hello there. You're the new student, aren't you? Птички летают. Листочки. А птички из бумаги, да? Ладно, пойдем учиться дальше. Будем грызть гранит науки. И ты, дорогой зритель, тоже учись хорошо.
На пятерке. Опа. О, развлекаются. Is that all you've got? Эй, Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, 1878 год, она сказала. То сейчас где-нибудь 1885, 1890, где-то в этих годах мы. Я так думаю. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, изучаем Левиоса. Опа. Levioso. А, на перышке. Now, let's try something a little larger. Тренировочный манекен. Let us begin with a basic cast. Так. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak Levioso. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Using Слизеринец, да? cast and Protego. Ну, держись, слизеринец. У меня в арсенале не только Левиоса. This should be easy. Levioso. На, ла, ла. Happy about it. Оба! Levioso. Понял. Вот так вот. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Что, стыдно? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. О, еще Thank you, призовые Professor очки. Hecat. Glad to have the opportunity to practice. Уф, If индуй. what I've seen today is Растет. any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. В общем, нас похвалили, мы молодцы. Spectacle for one day. Class is dismissed. Да? Верно же. Мы молодцы.
Так, Nice work. Сэллоу. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, может, и не первая. Но сейчас In fact, первая. it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, Рыцари but I не know в счет. better. Magic Там мы requires защищались. attention and talent. А здесь You know, дуэль. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and Intriguюще. unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or Типичный sneaking into the слизеринец. restricted Нарушать section of the правила, library, да? you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual Ну, тут же зависит, Look for Luke нарушать Mottling near правила, the clock то tower будем... entrance. If you're interested. Главное, из каких побуждений ты это делаешь, с какой целью. Если цель благородна и оправдана, то чуть-чуть-то и можно отойти от правил, правильно? Здрасте. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Дружить. Так, и куда теперь нам надо? Ага, вот. Задание. С профессором Уизли. Не, ну замок, конечно, хорош, красивый. Я погулял. А, поклонился. Ты тоже поклонишься? О, ножкой топнул. Доспехи ножками топают. Вот, поздрасте. О, кстати, забыл. Можно же странички собирать. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэддиганом, это безусловно не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Ну, какую-то награду дали, да? О, легендарные перчатки. Очки с регалиями Хогвартса. Так. Опа, домовой эльф. Добби, да? А, Дейк. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Не, ну. Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Разве я не права? Ну да, в принципе-то. Но это же тайна. Значит, говорим нет. Nothing more, Professor. Нет, профессор, ничего такого. Like trying to get a sonnet from a streeler. Чё? Regardless, you must continue to build upon what you've learned.
In that regard, I've Вот asked и your правильно. professors to help hasten your progress with some extra Нечего без спроса assignments. совать нос в чужие дела. Professor Ronan Так. did mention Ну, об something этом, да, about that. In нам уже fact, сказали. Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and О, spellcrafts. Thank you, имущество. Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. В общем, You've managed за your classes покупками well пойдем. with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own Но это, wand думаю, to в be следующей far серии. superior. Так. Угу. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Давайте Sebastian. с парнем. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young Мальчишки. wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his Rookwood right и hand of Харлоу. sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've Спасибо, finished Professor учтем. Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Я вспомнил про Гарри Поттера, что он дружил с Роном Уизли, и поэтому решил выбрать Себастьяна Стеллу и с ним сходить в Хогсмит за вещами. Поговорите с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача – это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать... Это понятно. Ну, в общем, на этом мы, пожалуй, на сегодня закончим. Вот, уже прошло почти полчаса. К сожалению, на PlayStation позволяет записывать видеосерии до часу размер клипа, но почему-то он у меня не хочет обрабатывать целый час, поэтому приходится записывать по полчаса, иначе выдает ошибки. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи и хорошо учитесь. До свидания.